Our country, Bangladesh, is endowed with abundance of natural resources. The productive forests and fertile agricultural lands have been supporting our livelihoods for years. However, we are facing problems because we are not always making wise and optimal use of these precious resources. The problems of domestic fuel supply and manure management in the country are few examples of this. We are cutting trees ruthlessly to stockpile the firewood. Dung cakes and dry leaves are burned instead of using them for enhancing land fertility. Rather than using dung in fields, we are either disposing it in watercourses or dumping it in the corners. Chemical fertilizers are indiscriminately used without paying attention to the adverse effects it can cause to the soil in the long run. The conventional practice of manure management is not effective to preserve the nutrients properly. Because of these inappropriate activities, we are encroaching our forests day by day, and our fertile lands are becoming unproductive. Moreover, we are encountering many smoke-induced diseases because of the improper use of these conventional sources of energy. Precious time and energy is also lost to collect and transport these sources from distant locations. Domestic biogas and manure technology is a good alternative to conventional sources of energy and chemical fertilizers, and it is being promoted and developed throughout the country. Increased use of biogas to replace the conventional fuel sources such as firewood and dung cakes and digested bio-slurry in enriching the soil fertility of our agricultural lands are important steps forward to solving these acute problems. Although this solution may be a little late, it is certainly an important development for the country. This is the design of the biogas plant being introduced in Bangladesh, known as It-Call model. The design of this biogas plant consists of few different parts. This is an inlet where dung and water are mixed to prepare slurry. The slurry prepared in this inlet is conveyed to the digester via inlet pipe. Latrines can be attached to the biogas plant. The excreta is conveyed to the digester through a separate inlet pipe. The slurry is then left to decompose in this digester, where biogas is produced. The gas produced in the digester is stored in this gas holder. The digested slurry, which remains in the digester for at least 40 days, passes through the manhole to the outlet tank, which is also known as displacement chamber or hydraulic tank. When the gas holder is full with gas, the slurry in the outlet tank is pushed out through the overflow opening by virtue of the gas pressure. The slurry is then composted in slurry pits. The gas stored in the gas holder is conveyed to the point of application through pipeline. Biogas stoves and lamps are burnt with the gas. The composted slurry is used to increase the soil fertility. The use of biogas helps in saving conventional fuel sources. A family can save about 3.5 tons of firewood per year with the installation of a small family-sized biogas plant. It helps in improving the environmental sanitation in and around the house. Because it is smokeless, it helps in getting rid of smoke-induced diseases such as irritation of eyes, respiratory diseases, nausea and dizziness.
the kitchen remains smokeless and clean. The biogas lamp is brighter in comparison to the conventional lamps, and there is much light in the house, which is helpful for children's education as well as other household jobs. Considerable time is saved because there is no need for firewood collection, cooking is faster, and utensils are soot-less. বায়োগ্যাস দিয়ে রান্না করতে আমাদের এখন অনেক সুবিধা হয়। আগে চুলায় পাক করতে হতো, লাকড়ি দিয়ে অনেক কষ্ট হইতো, কালি হইতো। বায়োগ্যাসে পাক করি এখন আর এত কালি হয় না, পাতিল বেশি মাজতে হয় না, ধোয়া কালি নেই, রান্না ঘর পরিষ্কার থাকে, বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকে। রান্না বসায় মনে করেন বাচ্চারে স্কুলে দিতে পারি, পড়াইতে পারি, গোসল করা যায়, অনেক কাজই করা যায়। সময় বেশি পাচ্ছি, আগে অনেকক্ষণ সময় ধরে রান্না করতে হয়, এখন গ্যাসে পাক করি, সময় কম লাগে। আমরা এই লাইটেতে পড়ালেখা করি, এই আলোতে আমরা বই সুন্দর করে দেখতে পারি এবং ভালো দেখি। আমার নাম মাহমুদুল হাসান মাসুদ। বায়োগ্যাস প্রায় 3 মাস ধরে করছি, করার পরে এখন আল্লাহ দিলে মনে করেন পাকটা করতে খুব সুবিধা। তারপরে আগে তো চুলা টুলা জ্বালায় পাক করতে হইতো, চুলা জ্বালাইতে হয় না, এখন কালি টালির ঝামেলা নাই। তারপরে আপনার যখন খুশি তখনই জাল ধরানো যায়, লাকড়ির দরকার হয় না, লাকড়ির তো এখন খুব দাম, এই জন্য আপনার খুব সুবিধা আর কি এটা। তারপরে এটার যে স্যালারি বাড়িতেছে, এটা দিয়ে আপনার জৈব সার আর কি, এই জৈব সারটা আপনার খেতে দিলে অধিক ফলন হইতেছে, অন্য সারের চেয়ে খুব বেশি শক্তিশালী সার এটা। ওই বড়ামায় গ্রামে বিক্রি করা হয়েছে, ওইখানে নেওয়ার পরে উনি আপনার ওই শশা ক্ষেত, তারপরে পুঁইশাক বাগানে দিচ্ছে, ওনার খুব ভালো ফল হয়েছে। আমার নাম মমতাজ, আমি মেরাতুরি গ্রামে থাকি। কেরোসিন তেল লাগে, তারপরে মাঝে মাঝে অনেক ছোট ছোট লাকি কুড়া দিয়ে অনেক কষ্ট করে ধরা লাগে, গই দিয়া, তারপরে গাছে টুকরা টুকরা লার্কি দিয়ে ডালা ডোলা দিয়ে ওইটান দিয়ে রাঁধতে হয়। প্রথম গোবর করতে বাইরে সেটা করে খরা তুলে দেয়, খরা তুলে দেয় হাতে করে বানাই দিই। পাত্রটা আমরা জোগাড় করি, অনেক সময় লাগে, সকালে 8টা 9টা 10টার সময় লাগে গই দিতে দিয়ে যায়। এইসব চুলোর মধ্যে রান্না বসালে 3-4 ঘন্টা লাগে সময়, হাতে ময়লা করে এরপরে পাত্র চুলে সব ময়লা লাগা ধোয়ায় অনেক কষ্ট লাগে। This saved time can be utilized for leisure or other income generation and household activities. The use of bioslurry helps to increase agricultural production and preserve the fertility of the land for longer duration without damaging natural soil texture. Because livestock is to be kept in the stable, the quantity of manure production is also increased. The rate of forest depletion decreases because of reduced consumption of firewood. Soil erosion, flooding, landslides, etc. are controlled. The government of Bangladesh, through National Domestic Biogas and Manure Program, is providing various incentives and